Okay, today we'll try to see about the composite function or composition function. Okay, so the definition is this one. Okay, there's the function f from a to b and its function g from b to c b. The function then the composition of g by f denoted by gof is given as gof of x, which is defined by g of f of x. That is inserting the function f of x to the function g. That means composition function is inserting one function into the other. Okay, so based on this definition, okay, let's do it an exercise. Okay, let f of x, this one's question number one. Okay, f of x is equal to, let f of x is equal to x squared plus 2x and, okay, g of x is equal to 3x minus 5. Then find a fork of 3. That means now from this one, okay, just fork of x is, okay, fork of x ማለት is the same with f of g of x. That means inserting the function g of x into f ማለት ነው። ስለዚህ ጋር fork of 3 ማለት ነው f of g of 3 ማለት ነው። g መጀመሪያ 3 ፈንክሽን g ኢንሰርት እናደርጋለን። ከዛ the value of g of 3 into function f ኢንሰርት እናደርጋለን። this is the same with f of g of 3 ማለት in place of x 3 መተካት ነው። 3 times 3 is 9, 9 times 9 minus 5 is 4 ይሆናል። f of 4 ይሆናል። f of 4 ማለት ደግሞ f of x ቦታ 4 መተካት ነው። 4 ስኩዌር f of 4 that is 4 square plus 2 times 4 ይሆናል። that is 16 ሲደመር 8 is equal to 24 ይሆናል። that is fork of 3 is the same as f of g of 3 and g of 3 4 ይሆናል። f of 4 ደግሞ ስንት ይመጣል? 24 ይመጣል ማለት ነው። b g of gof of 3 ማለት ደግሞ ማለት ነው the same with g of f of 3 ወይም ደግሞ inserting the function f of x into the function g ማለት ነው። the same with g of f of 3 ማለት እዚህ ቦታ መተካት ነው። that is 3 square plus 2 times 3 ይሆናል። this is the same with g of 3 square is 9, 9 plus 6 ይሆናል። this is equal to g of 15 ይሆናል። 15ን in the function g of x መተካት ነው። 15 ሲባዛ በ3 that is 15 ሲባዛ በ3 45 ይሆናል። 45 ቅንስ 5 which is 40 ይሆናል። that is gof of 3 is 40 ይሆናል። fork of 3 ስንት ይመጣል? 24 ይመጣል። fork of x ማለት fork of x ማለት is the same with f of g of x that is inserting the function g of x into the f ማለት ነው። gof of x ማለት ደግሞ that is g of f of x ማለት ነው። this is the same with inserting the function f of x into g ማለት ነው። c ላይ g of f of 0 g of f of 0 is that is gof of 0 ማለት ነው። that is g of f of 0 is f of 0 is 0 itself okay እዚህ ጋር 0 ብንተካ 0 ነው የሚሆነው። this is equal to g of 0 is 0 ብንተካ 0 ይሆናል። that is minus 5 ይሆናል። d ላይ ኦኬ fork of 0 ብንባል ደግሞ f of g of 0 ይሆናል። the same with f of g of 0 is 0 ይሆናል። እዚህ ጋር minus 5 ይመጣል። f of minus 5 f of minus 5 ደግሞ minus 5 the whole square plus 2 times minus 5 ይሆናል። that's minus 5 the whole square is 25 minus 10 ይሆናል። 25 minus 10 is 15 ይሆናል። that is gof of 0 is minus 5 and fork of 0 is 15 ይሆናል። g of f of x ማለት f of x-ን g ውስጥ ኢንሰርት ማድረግ ነው። fork of x ማለት ደግሞ function g of x-ን into f ኢንሰርት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 2 ሁለተኛ ጥያቄ
let f of x is equal to radical x ከሆነና and g of x is equal to 2x minus 5 ከሆነ then find g of f of x and f of g of x, that is f of or log of x ብንባል this is the same with f of g of x, that is the function g of x into f insert ማድረግ ነው። the same with f of g of x ማለት 2x minus 5 ይሆናል። f of 2x minus 5 ማለት ደግሞ 2x minus 5 in the function f of x insert ማድረግ ነው። that is square root of 2x minus 5 ይሆናል ማለት ነው። ጎፍ ኦፍ ኤክስ ከተባልን ደግሞ the same with g of f of x ይሆናል። this is equal to g of f of x ማለት ራዲካል x ነው። ራዲካል xን in the function f insert ማድረግ ነው። that is g of x is 2x minus 5 ነው። እቺኛዋን እዚህ ጋር insert ማድረግ ነው። that is 2 radical x minus 5 ይሆናል ማለት ነው። question number 3, let f of x is equal to 2x plus 1 and g of x is equal to x cubed ከሆነ then okay fog of x ብንባል the same with f of g of x ይሆናል። that is f of g of x ማለት x cube ይሆናል። x cube in the function of f insert ማድረግ ነው። that is 2 times in place of x cube ማድረግ x cube plus 1 ይሆናል ማለት ነው። ጎፍ ኦፍ ኤክስ ብንባል ደግሞ g of f of x ይሆናል። g of f of x ማለት 2x plus 1 ይሆናል። 2x plus 1 in the function g ውስጥ insert ማድረግ ነው። g is x cube ነው። that is 2x plus 1 the whole cube ይሆናል ማለት ነው። question number 4, if f of x is equal to 2x plus 1 and okay fog of x is equal to 4x plus 5 ከሆነ then find g of x ስንት ይሆናል? or the values of the function g of x። እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ፋንክሽን ተሰጥቷል። አንድ ፋንክሽን ደግሞ ተሰጥቷል። if x is equal to x plus 1 and fog of x is equal to 4x plus 5 ከሆነ what the values of g of x ነው። አሁን እዚህ ጋር f of g of x given that 4x plus 5 and f of x is 2x plus 1, so g of x in the function f of x insert ማድረግ ነው። that is f of x is 2x plus 1 ስለዚህ g of x እዚህ ጋር insert እናደርጋለን። that is 2 times g of x in place of x g of x እንተካለን plus 1 g1 is equal to 4x plus 5 g of x in the function f of x insert እናደርጋለን። this is the same with 2 times g of x is equal to 4x plus 5 minus 1 what is the transfer scenario? that is 2 times g of x is equal to 4x plus 4 ይሆናል። both sides divided by 2 from this one, that is g of x is equal to that is by 2 ይሆናል። that is 2x plus 2 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው f of x is equal to x plus 1 and for composition function 4x plus 5 ነው። our aim is to find g of x ነው። fog of x ማለት f of g of x ወይም ደግሞ inserting the function g of x into f of x ደግሞ 2x plus 1 ነው። ስለዚህ in place of x gx እንተካለን። that is 2 times g of x plus 1 is equal to 4x ሲደመር 5 ይሆናል። then ቺን ወደዛ ትራንስፈር እናደርግ 4 ነው የምትሆነው። both sides divided by 2 ስናደርግ g of x is equal to 4x plus 4 ይሆናል። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። that means f of g of x ስንት መምጣት አለበት? 4x ሲደመር 5 f of x ማለት 2x plus 1 ነው። that is f of g of x ስንት አገኘ? 2x plus 2 ነው። 2x plus 2 ነው። 2x plus 2 የቱ ጋር እንተካለን? in place of f of x እዚህ ጋር እንተካለን። 2 into 2x plus 2 plus 1 ይሆናል። this is equal to 4x ሲደመር 4 ሲደመር 1 that is 4x ሲደመር 5 ይሆናል። correct ይሆናል ማለት ነው። okay
question number 5 አምስተኛ ጥያቄ if f of x is equal to x squared plus 2 and g of f of x is equal to 2x squared plus 3 ከሆነ then find g of x እዚህ ጋር f of x ተሰጥቷል x squared plus 2 g of f of x what's composite function of x squared plus 3 ከሆነ what's the function g of x ስንት ይሆናል? So from the given that g of f of x is equal to 2x squared plus 3 and the function f of x is x squared plus 2 that is function f of x into g insert እናደርጋለን g of f of x is x squared plus 2 which is equal to 2x squared plus 3 ነው። አሁን እዚህ ጋር እቺኛዋን ሌት x squared plus 2 is equal to m እንበል and from this one x squared is equal to m minus 2 ይሆናል። now g of x squared plus 2 is m ይሆናል is equal to x squared ማለት ደግሞ m minus 2 ነው። እዚህ ጋር 2 times x squared ነበር x squared ማለት ደግሞ m minus 2 plus 3 እዚህ ጋር ምንድነው ያልኩት x squared plus 2 m አልኩ from this one x squared is equal to ምንድነው ነው m minus 2 ይሆናል። ስለዚህ g of x squared plus 2 g of m ይሆናል g of x squared plus 2 is 2x squared plus 3 ነበረ that is 2 times x squared ማለት ደግሞ m minus 2 ሆነ that's plus 3 is the same is 2m minus 4 plus 3 ይሆናል that is g of m is equal to 2m minus 1 ይሆናል then replace m by x that is g of x is equal to 2x minus simple way substitution method apply ማድረግ ነው x squared plus 2 m ብለን እንነሳና ከዛ ቦታ ላይ x ሶልቭ አድርገን በመጨረሻ ላይ ያገኘነው m by x replace እናደርግ we can get the function g of x እናገኛለን። ቼክ አድርጉት that is g of x ራሱ ይሄን መምጣቱን ደግሞ እናንተ ቼክ አድርጉት ማለት ነው። በኢንተርቴን this function f of x ን እዚህ ጋር ስተኩት ኦኬ ይሄንን ፋንክሽን እዚህ ጋር ብትተኩት ይሄንን መምጣቱን that means okay g of f of x it's given that 2x squared plus 3 ነው አይደለ g of x ማለት 2x minus 1 ነው fx ማለት x squared plus 2 ነው። ስለዚህ g of f of x ማለት x squared plus 2 ነው is equal to the function g ደግሞ ያገኘ ነው 2x minus 1 ነው። ስለዚህ 2 into that is x ቦታ ላይ x squared plus 2 መተካት ነው that is minus 1 then ምን ስንት ነው ማለት 2x squared plus 4 minus 1 ይሆናል that is 2x squared plus 4 minus 1 is 3 ይመጣል so we can get the same answer እናገኛለን ማለት ነው። question number 6 ስድስተኛ ጥያቄ find f of x given that g of x ተሰጥቷል። አሁን g of x is equal to 2x minus 3 ከሆነና and fog of x f of g of x is equal to 6x minus 7 ከሆነ then find fog of x 6x minus 7 ከሆነ there are aims to find the function f of x ነው የምንፈልገው ማለት ነው። so now f of g of x is equal to 6x minus 7 f of g of x is given that is 2x minus 3 is equal to 6x minus 7 and we will apply the same technique with this one okay let 2x minus 3 is equal to m from this one 2x is equal to m plus 3 ይሆናል x is equal to m plus 3 over 2 ይመጣል። ስለዚህ f 2x minus 3 ምን ይሆናል m ይሆናል is equal to 6 into in place of x ምን ተካለን m plus 3 over 2 minus 7 ይሆናል f of m is equal to በሁለት 3 ይሆናል ዛት 3 ባዘ በm 3m ሲደመር 3 ባዘ በ3 9 ሲቀነስ 7 ይሆናል then f of m is equal to 3m plus 2 ይሆናል this is the same just replace m by x that is the function f of x is equal to 3x plus 2
2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ዌይ ኦኬ እንደዚህ ኮምፖዚሽን ፋንክሽን ለማግኘት ነው የውስጡ ምናምን ኤም ብላችሁ የምናደርግና በኋላ ላይ ያገኘነውን ኤፍ ኦፍ ኤምን ባይ ኤምን በምንተካለን ባይ ኤክስ ስንተካው we can get the required function እናገኛለን ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ይቻላል። ይህንንም ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኦኬ አሁንም ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ምንድነው given that f of g of x is equal to 6x minus 7 ተብሏል። f of g of x ስንት ነው? that is 2x minus 3 ነው። this is equal to and ደግሞ function f of x that is f of g of x ማለት g of x in the function f of x ውስጥ ኢንሰርት ማድረግ ነው። f of x ደግሞ 3x plus 2 ነው። እቺኛውን ፈንክሽን እዚህ ጋር ተካለን that is 3 into እዚህ ጋር ተካ ማለት ነው 2x minus 3 plus 2 ይሄንን ይሄኛው መምጣት አለበት that is 6x minus 9 plus 2 that is 6x minus 7 ስለዚህ መልሱ ትክክል ነው ማለት ነው። ለዛሬ በቃናል።